Okay, and this is true again that we saw on the root itself. The microbes are very unevenly distributed. You see different types of roots, and even here in a very small root is emerging. You see the microbes are unevenly distributed. Thì đây là những cái rễ khác nhau thì vi khuẩn nó phân biệt phân bố khác nhau và thậm chí là tới cái chỗ cái rễ mà nó mới bắt đầu phát triển thôi thì cái vi khuẩn nó phân bố trên đó thì không bình thường. Okay, what are the implications, the ecological and physiological implications of this? And this is back to the example that we had from the beginning. If you have such a small aggregate of soil in which you have a gradient of oxygen, then you will have differences in metabolism of the bacteria which are found outside and inside. If this is oxygenized and this is reduced, then you may have differences in metabolisms, and then you will have different population structure, community structures, different type of communities functioning here than the ones functioning here. Thì lấy ví dụ là một cái hộp đất rất là nhỏ thôi, nhưng mà bên ngoài bên trong nó quần thể là khác nhau, là thì bên ngoài là oxy hóa, còn trong là thử những cái quá trình trao đổi chất khác nhau nên mình sẽ tìm thấy những cái quần thể khác nhau ở bên ngoài bên trong. So you can say so what? So what? Yeah. So what? So why is it important for? And I'm going back to the example I've mentioned a number of times. For instance, when you're looking at a very important process, a central process that is occurring in soil, which is the nitrification, nitrogen cycle process, this is very central because nitrification, which means the turning of oxygen from organic matter to nitrate, is it's an aerobic process in which during which nitrate is produced, while denitrification, the reduction of nitrate into nitrite and finally back into the atmosphere, the loss of nitrogen from the soil. So nitrogen is lost from the soil by denitrification. Is an anoxic anaerobic process. Thì thầy đã nói là cái quá trình mà tuần hoàn nitơ rất là quan trọng. Thì cái từ cái NH3 nó sẽ được nitri hóa nhờ vào cái đó là cái quá trình hiệp khí thành cái NO3 trừ và nó thử thành NO2 trừ và nó sẽ được nitri hóa thành nitơ có trong không khí, lại trong đất có rất nhiều nitơ, đó là do cái quá trình này. Just think of a farmer who applies ammonium fertilizer. This ammonium fertilizer, he would like it finally under controlled processes to become nitrate, because the plants need both, but depends on the plant. Nitrate nutrition is very important. So he will apply the nitrogen, so the ammonium will have to become nitrate, right, under aerobic conditions. But if it's raining a lot or he's putting too much irrigation in his field, he may lose the nitrate into the atmosphere. So it's like taking the money and burning it if you do not apply the fertilizer as you should, and the conditions, the humidity conditions in the soils are not properly managed. Okay? Because then your nitrate will be gone back to the atmosphere. Thì cái quá trình nitri hóa này rất quan trọng. Tại sao khi mình bón phân đạm cho cây á, thì cái bản thân đạm nó là cái dinh dưỡng cho cây rồi, nhưng mà tùy thuộc vào từng loại cây, có cây nó còn đòi hỏi thêm cái NO3 trừ nữa, mình còn phải có quá trình nitri hóa để biến cái phân đạm lên thành cái đó cho cây hấp thụ. Và nếu trường hợp mình có quá nhiều, trong trường hợp mà có ở cái điều kiện khí nó không còn oxy nữa, thì cái chất dinh dưỡng này nó là bị thử đi, nó biến thành cái nitơ trong không khí, nó thải ra không khí, giống như là mình bị phí tiền cho mình bón phân, nhưng mà cây chưa kịp hấp thụ thì nó bị biến thành nitơ trong không khí rồi. Or if you don't know the rates by which this is transformed to this is also a problem. Ammonium, NH4+, does not move easily in the soil. But when it's oxidized to nitrate, nitrate is an ion. It moves with the water in the soil. So if you put too much nitrate too fast, for instance, okay, and you irrigate, or there's a lot of water, the nitrate goes down below the root zone.
And this is also a waste of money. And it's not only a waste of money, because this nitrate will go and contaminate the water, the groundwater that we use for drinking and for instance. Dạ, rất là quan trọng mình còn And, phải biết and lead to eutrophication, like we saw the dead fishes on the slide earlier. cái rất là quan trọng mình còn phải biết cái tốc độ của cái quá trình vi hóa này nữa, tại vì nhưng cái phân đạm ban đầu thì nó sẽ không có theo, nó không tan nước, không theo dòng nước, nhưng mà khi nó bị vi hóa thành NO3 là cái nó theo dòng nước. Và nếu mình không biết được cái qua tốc độ đó, mình vừa bón phân đạm xong mình tưới nước liền đó thì cái phân đạm nó bị thấm xuống dưới thì cái cây nó sẽ không có NO3 để nó hấp thụ và đồng thời mình cũng sẽ làm ô nhiễm cái mặt nước ngầm ở bên dưới. Okay, all these processes are controlled by bacteria. These are all bacterial-driven processes, not plant processes, not eukaryotes, not animals, only bacteria. Và cái quá trình này là được thực hiện bởi vi khuẩn, chỉ có vi khuẩn, chị em như sinh vật nhân sơ của hai. Okay, so this is again, this is the same, which is the same cycle, which is in another graph. Okay. And of course, here you have, you may see better, the plant here will take up from the ammonium or will take up from the nitrogen. Okay, the processes which are the classical oxygenic part of the cycle is the oxidation of ammonium to nitrite, and the oxidation of nitrite to nitrate. This is done by populations of bacteria which are called nitrosomonas, and for the first part, and the second part, the nitrite to nitrate by bacteria which are the nitrobacteria or nitrospira. So these are the common names that you will find in the nitrogen cycle on the oxygen part. Còn cái quá trình khí khí quan trọng nữa đó là quá trình chuyển hóa từ NH4 thành NO3. Cái quá trình ở trên NH4 nó bị oxy hóa thành NO2 là do cái con nitrogen nó làm, còn ở dưới là do cái con nitrobacter nó. Okay? And these processes are processes which we can quantify. We can quantify in the rhizosphere, we can quantify in the soil what is the rate by which ammonium is transformed into nitrite, and what is the rate by which nitrate is transformed into nitrate, and what is the rate by which nitrate is transformed back to oxygen. These are enzymatic reactions which include these bacteria and the denitrifiers that take it back to N2. And this can be, when there are tests which are not so complex to use. Dạ, cái quá trình này mình có thể định lượng được, mình có thể tính được cái tốc độ mà vi khuẩn nó oxy hóa cái NH4 thành NO2 cũng như là từ NO2 đến NO3. Và mình cũng có thể tính được cái tốc độ mà từ NO3 nó biến thành cái nitơ. Okay. While this can happen can occur in the rhizosphere, it can also occur in a large scale in the rock soil. Những cái quá trình này nó xảy ra trong một ngày rễ cũng như là xảy ra trong cái mực khô. But a larger part of the denitrification process, which is this part of the process, taking the nitrate back to the oxygen, is disproportionately occurring in the rhizosphere, because the organisms that do this part need a lot of organic matter to perform this denitrification process. So this is a very, very driven rhizosphere process, a very rhizosphere driven process. Cái quá trình còn cái quá trình mà đề di hóa này á là cái quá trình nó phổ biến ở trong cái vùng rhizosphere, cái vùng hành rễ. Tại vì sao? Tại vì cái con vi khuẩn mà thực hiện cái quá trình này nó cần phải có nhiều cái vật chất hữu cơ để nó thực hiện quá trình này. And when you apply fertilizer, where do you want it to work? In the rhizosphere or in the bulk soil? In the rhizosphere, because you want the plant, you want it to get to the plant root. Okay? So we've seen that the structures of the rhizosphere and the soil communities of microorganisms are different quantitatively, and spatially. It's like two different worlds. Okay? Now we're going to focus a bit on some processes which involve what I've already talked a lot about it, which involve the nitrogen.
Nitrogen is very important. It's most of the atmosphere. It's almost 80% nitrogen. Nitrogen is essential for the life of all life forms, including us. Okay? And as I mentioned earlier, the nitrogen that we're using in agriculture today is a very large part an industrial process. Dạ, cái nãy cái slide mà chữ không hề là cái sự khác biệt về cấu trúc vùng xã trong vùng đất cho này để đất so với các bề lộ và chất lượng không gian. Và cái slide tiếp theo là cái bản đồ để biểu hiện cái hành động nitơ trong không khí, là có 80% nitơ trong không khí, và cái nitơ là cái nhân tố cần thiết trong sự sống trên thế giới. Nhưng mà cái nitơ mình sử dụng là chủ yếu trong quá trình công nghiệp. Okay. Now it's a large process. We see here maybe something between 150 and 160 million tons of nitrogen fertilizers are produced chemically every year. Okay? But in addition to the chemical process, there's a natural process of nitrogen being produced, of fixed nitrogen being produced in the world. Thì cái nitơ một công đoạn mà mình bón cho cây chủ yếu là do cái công nghệ tổng hợp, và bên cạnh cái sự tổng hợp từ công nghệ đó thì còn có cái tổng hợp của tự nhiên. Yeah, and it could be calculated that the natural process of taking nitrogen from the atmosphere and fixing it, transforming this N2 into ammonium is occurring at the rate of about 90 million tons per year by natural processes in agriculture, soil, about 50 million tons in forests and other lands, and maybe about 30 to 40 million tons in the ocean. In total, maybe 170, 180 million tons. So more or less the same that we're producing is produced naturally, not by human beings. Đây là cái quá trình mà được cái nitơ nitơ trong không khí được cố định trong đất và chuyển hóa thành cái dinh dưỡng thành đạm, thì là do tự nhiên thực hiện, thì là cái tổng số lượng là 175 tấn trên một năm, thì nó cũng tương đương với cái lượng mà con người sản xuất ra. Okay, just some food for thought. Nature produces about this amount of nitrogen. We produce about the same amount. So we are doubling, more or less, the amount of nitrogen which is naturally produced. Do you think this has environmental effects? Just look at the atmosphere. Look at the level of CO2. The level of CO2 that we have today is 380 ppm. Before it started to rise, how much was it? 150 years ago. We have not yet doubled the CO2 in the atmosphere, and we're already seeing rather large effects. So think what is going on with our environment when we are already doubling the amount of nitrogen that we put in the environment. It's also something that has a large effect, but we maybe do not think about it every day. Okay? Can you? Repeat? Yeah, okay. What we have here is for us to think about. Nature gives naturally about 170 million tons of nitrogen. We produce, humans, we produce about the same amount. Okay? Dạ, và một cái điều đáng suy nghĩ đó là tự nhiên nó sản xuất ra cái lượng như đó, mình cũng sản xuất ra cái lượng như đó. Do you think this is innocuous? Do you think that by putting into the system the same amount that the system produces itself, it has no effect? Thì mọi người nghĩ là mình thêm vào trong một cái hệ thống đó, một cái lượng mà tự cái hệ thống nó sinh ra như vậy, thì nó có tạo ra cái hiệu ứng không? Just an analogy, we're talking all the time, like 2 weeks ago, people spoke about global warming at the UN, right? The effect of global warming, it comes from the CO2 in the atmosphere.
CO2 in the atmosphere today is about 380 ppm. Dạ. Thì tương đương với cái quá trình hiệu ứng nhà kính là mình đã nói lên, mình hay nói nhiều về cái vấn đề nóng lên toàn cầu này. Cái sự việc đó là do cái lượng CO2 trong không khí gây ra. Cái lượng mà CO2 trong khí hiện nay là 280 ppm. Okay? Before the CO2 started to rise, it was, I think, about 250. Is that correct? Did you know this figure? I think 250. Trước khi mà nó tăng lên 280 thì chỉ có 250 ppm thôi. 380 is not twice 250. 280 thì nó không có chênh lệch nhiều so với 250. We are already seeing the effect of this increase from 250 to 380. Mới chênh lệch cái chút xíu thôi mình đã nhìn thấy cái So, hiệu ứng này rõ là cái gì but đó. we are not giving much thought about the effect of doubling the amount of nitrogen we put in the natural system. Giờ mình lại là mình bây giờ mình làm tăng gấp đôi cái lượng nitơ trong tự nhiên vậy. And there are effects. Cái hiệu ứng là dĩ nhiên. Like for instance, just you see eutrophication of lakes, eutrophication of seas, and changes in ecosystems, death of fish, dead zones, etc. So there are effects. You should know this. Nó sẽ là cái sự là cái dưỡng hóa sau ngoài hay là gì đó ảnh hưởng Okay. đến mình. Now, all of these 180 million tons, are produced by very tiny machines, which are bacteria, which are called diazotrophs. Diazotrophs with twice azo, because azo is N, and it's di is 2 because the N is N2. And troph meaning eating, is that eating the N2, right? Thì cái cơ chế này là thực hiện bởi cái con là diazotrof, cái chữ azo là nitơ, cái chữ diazo là 2, con là con N2, cái bộ là 2. But actually they're not eating it, they're just transforming it from N2 into ammonia, which, as already mentioned, becomes part of the amino acids, which can then produce the proteins and the DNA and the RNA and many other molecules in the cell. Nhưng thực tế là không phải là tiêu thụ mà nó sẽ chuyển hóa là hai trở thành N3. N3 là một phần để tạo ra cái chuỗi amino acid là protein, DNA hoặc những phân tử khác. This large-scale process is only made by prokaryotes, bacteria and archaea, and no other type of organism. Thì cái này nó chỉ thực hiện chỉ có con sinh vật nhân sơ thì được mà vi khuẩn nó khử khuẩn là những con khác không con này. But just to show you that sometimes there are surprises in calculations, in these big scale calculations. Really, a few months ago, someone published I think it's in Nature, published the contribution of what are called biological crusts. It's something you may never pay attention to. It's these lichens that grow on the rocks in the deserts. It's this little crust that you could find on the soil. That these lichens, they have diazotrophs living with them, and they may contribute maybe 50 million tons of the biological nitrogen, about half of the biological nitrogen from soil. Thì ở đây cái từ biological crusts này là những cái gì nhỏ mình không để ý, là thực tế là ở những cái vùng đá hay là sa mạc nó vẫn có những cái cây là cây nó sống trên đó và có cái con sinh vật này tiêu thụ nitơ nằm trên đó và nó sẽ góp phần làm tăng cái sản lượng của nitơ và tự nhiên tạo ra. Okay, science is full of surprises. Okay, now what we're seeing here is how much fertilizer is applied in different parts of the world. So what we're seeing here is fertilizers, inputs. In Kenya, in Africa, people use very little fertilizers because they don't have a lot of money. So they use about 7 kilograms of nitrogen fertilizer per hectare. In the US, in the corn belt and wheat belt, but they grow very extensively most of a large part of the cereals, not most, but a large part of the cereals in the world, they use about 90 kilos per hectare. In China, they use up to 600 kilos per hectare of nitrogen. So just have a look at these figures.
in which we're talking, when it's very little, it's kilograms. When it's a lot, it can be hundreds of kilograms per hectare. Chemical fertilizer. Đây là cái biểu đồ này, cái bảng nó cho mình thấy những cái cách sử dụng phân bón khác nhau, những nước khác nhau. Ví dụ ở châu Phi nó đi nước một cái nước Kenya là ở châu Phi người ta chỉ sử dụng có 7 kg liter trên 1 hectare là do cái nguyên liệu này là có nhiều chi phí. Hoặc ở Trung Quốc hoặc là Mỹ người ta sử dụng nhiều hơn vậy. Cái vấn đề sử dụng phân bón hóa học đó nó thay đổi, có thể là từ 7 chỉ còn 7 kg hoặc là từ này, có thể là đến mấy trăm kg từ hectare. Okay, this is per year. Trên một năm. Okay. Now, when you look biological, there are data in the Midwest. Biological nitrogen fixation is 62, and when you look at how much biological nitrogen fixation can contribute to soils, you find out, okay, this is biological nitrogen fixation, different organisms, if we're looking back here, okay, different organisms, different plants, or different bacteria or plants, okay, when you compare, you see these numbers are quite significant compared to these numbers. It's not that it's nothing. It could be very, very significant in terms of input. Và cái lượng mà cố định nitơ sinh học mà người ta thêm vào là 62, và khi so sánh với cái bảng này, các bạn thấy là cái lượng nitơ mà do những con vi khuẩn khác nhau, cho những cái cây khác nhau nó làm, thì khi so sánh như vậy thì nó không, cái 62 này nó không có ý nghĩa gì so với cái bên đó. So in fields, the nitrogen input of certain type of plants that live in symbiosis with certain type of prokaryotes can be comparable to the input of chemical fertilizer. Cái sở lượng này với lượng này rất là đáng để so sánh. Okay, that was quick, and you're laughing. So okay, so there are different types of nitrogen fixing organisms. There are free living nitrogen fertilizer, free living nitrogen fixing bacteria, for instance, Klebsiella, Azotobacter, Cyanobacteria. These bacteria will produce ammonium. They will fix nitrogen by themselves alone, without needing any partner. Thì đây là cái bảng này là những cái con vi khuẩn mà nó có khả năng là cố định nitơ một mình, nó sống tự do một mình, nó cố định, nó không cần phải sống trên cộng sinh trên cái con cây hay là cái vật chủ đó. Yet the contribution of this type of organisms to the soil, for instance, will be a few kilograms, and the maximum a few tens of kilograms per year. Not many tens of kilograms of nitrogen, and certainly not hundreds of kilograms of nitrogen. Thì những cái con này nó cung cấp thêm cho đất một lượng chỉ có một vài hoặc là tới 10 kg nitơ trên một hectare, nó không có nhiều. And you may find these organisms even living in the soil. So the question is why? I'm asking you, if you find these organisms in the soil, why these organisms will not be able to produce more nitrogen? Giờ thầy hỏi mọi người là tại sao những cái con vi sinh vật này nó không sản xuất được nhiều nitơ? Remember what type of environment is the soil. Is it a rich environment with a lot of food for bacteria? Is it an environment which is rather poor in terms of nutrients? Thì mình phải lưu ý là cái loại đất là loại đất nào, loại đất có chứa nhiều dinh dưỡng hay là đất ít. Thì tại sao? Thì cái con này nó sống, nó có mặt trong tự nhiên nhưng mà nó không có được cái nhiều nguồn dinh dưỡng, bắt buộc nó cố định đạm, nó phải có thêm những cái nguồn nitơ, carbon, phosphor. Còn cái con mà nó sống cộng sinh đó là nó sống trong cái cây, nó có đủ dinh dưỡng, tỷ lệ Cnsh nó đầy đủ thì nó phát triển, nó cố định được nhiều hơn. These organisms, they live alone, so they need to by themselves physically need nitrogen to Cân bằng dinh dưỡng. feed themselves. In another, on the other hand, the organisms that live in the land, they have enough nutrition. In the Other microorganisms, they live on a different plane. on the rhizoplane. Yeah, they have enough nitrogen or carbon in their body. Okay, exactly.
that's exactly the point. These bacteria, the bacteria that live more away in the soil, they have less resources, so there's less carbon. Finally, this whole thing, they need a lot of energy. Remember the nitrogen fixation from in the plant, it needs a lot of energy. It's exactly the same. They need a lot of energy in order to take the nitrogen here and reduce it to ammonia. So if they don't have a lot of carbon source, they won't be able to transform a lot of nitrogen into fixed nitrogen. The ones that live in the rhizosphere, on the other hand, or very close, or as we'll see in one moment, in symbiosis with the plant, have many more carbon resources, and they can do it much more. Thì lý do là tại những cái con này sống ở vùng đó có cái nguồn dinh dưỡng ít, mà cái quá trình đòi hỏi nhiều năng lượng, đòi hỏi còn phải có nguồn carbon lớn, mà con này sống ở đó ít nên nó chỉ có thể cố định được ít thôi. Mà những con sống ở cái vùng hàng rễ hoặc là những vùng gần đó, nó có nguồn carbon quá lớn như vậy thì nó có đủ năng lượng để nó cố định nhiều hơn không? Thôi chị nói ông cho chị quay lại cái slide trên á, là cái phần mà cái slide mà nitrogen fixation đó, cái chỗ mà cố định đạm đó em, là cái phần đất trong nông nghiệp rồi rừng và những cái vùng đất khác. Thì cái này là do mình bón vào hay là trong cái này là của tự nhiên? Em hỏi ông lại đàng hoàng, đây là tự nhiên nó sinh ra hay là mình bón vào đất? We feed them, not necessarily in agricultural soil. This one is produced by nature or by human. Which one? The nitrogen can. Total á, cái phần total. No, this is what is done. What is going on in the ocean is going on in the ocean. It's not a human product. Đất Of nông course, nghiệp you đó. can say that all the earth is influenced by what humans are doing now, but these are natural processes. This is not nitrogen that we made in the plant and spread in the environment. This is nitrogen which is fixed by bacteria without human intervention. The fact that you have agricultural lands, of course, agricultural lands are human-made, but the nitrogen which is fixed in the agricultural lands is not produced by humans. It's produced by the microbes which live on the plant in the agricultural lands. Cái này là của tự nhiên đó, cái đất công nghiệp đây, đúng là mình cũng có bón thêm nhưng mà cái chính này là của tự nhiên. Okay? If we would replace all the agricultural lands with forest, just let's here, don't crop your land here. In 2 years, you have a huge forest here, right? Back. You will have a lot of nitrogen fixation going on in this forest. Naturally. Nếu mà nói cái này, mà nếu mà thầy nói rằng là nó do nó tự nhiên á, thì chỉ có cái ý kiến gì nè, là trong cái đất, cái nitơ ngoài không khí nó chiếm tới là 79 đến 80% ha. Thì nếu mà nói là tự nhiên á, mà để mà tự nó đưa vào được như vậy thì mình không cần phải bón phân. Em cứ nói là mình chị. Còn nếu như mà thật sự nếu mà nói mà nó tự tạo ra được thì thật ra không phải là vi sinh vật nó tạo không, còn do hiện tượng tự nhiên là cái núi lửa hay là sấm sét nó còn tạo ra thêm cái nguồn nitơ. Thì chính cái nguồn nitơ đó nó cũng không có là bao nhiêu. chứ mà nếu mà những cái đất nông nghiệp mà được cái số lượng lớn như vậy thì nó có phải đúng không? Thì nếu như cố định đạm chủ yếu là vi sinh vật, nếu mình nói về tự nhiên. Along with the macro, there are another events that create like số này nó hấp dẫn lắm. So if actually the nature can produce 90 million tons of nitrogen, so we are then need to fit the nitrogen more. We need, of course, we need in order to sustain nếu mà nói về tự nhiên nó còn cái yếu tố tự nhiên nữa. Today, we need to không có ý như mình muốn hỏi cho nó rõ ra như nó. Nên là cái này tại vì nó không phải là tự nhiên hoàn toàn. But in order to produce the amount of food that we need, the